information. 24% of adults globally are not included in the financial systems. Mainly women are outside of the financial system. 50% of adults in the MENA and Africa regions do not have bank access. So how do we work to tackle these issues? Before I introduce my illustrious panel, I'm delighted to welcome Managing Director of the IMF, Kristalina Georgieva, to set the context for this conversation. I want to thank the Moroccan authorities for what has been a true celebration of solidarity and multilateralism. You made it possible. Thank you. And I would like to especially recognize Governor Jouahri, who has championed the topic we are going to discuss today. But now everywhere I look, it is digital that moves help to people, moves investment, and on that basis moves the ability of the economy to accelerate. We know that digital brings the costs of transacting down. And the question for us and for this panel is how can we move faster? Clearly it works. Well, first, we need governments to be determined. Comprehensive national strategies like Morocco's national strategy for financial inclusion, it has 6 pillars encompassing everything from expanding mobile payments to promoting financial literacy. Almost half of Moroccans today, as a result, have access to a bank account. Second, prioritize financial integrity and stability. If we don't have it, then we are not going to move very far, very fast. We need the recognition that financial inclusion might be correlated to increased financial stability risks unless we're careful, unless we have the appropriate regulatory oversight and supervisory frameworks. Third, promote digital and financial innovations. I know that we would hear from the panel a lot about it, so I'm not going to dwell on this point. And fourth, and this is something that we at the IMF embrace wholeheartedly, get better data of financial services. And you would hear more about it throughout the day. I want to finish by saying that when I look at the world of today vis-a-vis the world I grew up in, the most important two changes I see: one, speed. Everything moves much more rapidly. Can we make speed a source of strength? All the best to the panel, and thank you again for allowing me to join you today. Thank you. D'abord, nous avons une part d'informel dans l'économie qui est assez importante. Et la conséquence aussi, c'est que le cash, les transactions cash, le mouvement du cash est encore très important. Les mêmes segments qui sont défavorisés, c'est les femmes, le rural, les jeunes, et dans les jeunes, il y a la toute petite entreprise. Généralement, ce sont ces segments qui sont les plus défavorisés, qui n'ont pas accès aux services financiers. Alors, à partir de là, nous avons fait une stratégie nationale d'inclusion financière il y a au moins 6 ou 7 ans. D'ailleurs, on a eu le premier plan stratégique et on a visé un petit peu ces segments-là. Comment nous avons fait? Quand ils n'ont pas accès au secteur bancaire traditionnel, on a introduit de nouveaux acteurs mieux adaptés pour pouvoir les servir et être une proximité par rapport à eux. Ensuite, nous avons essayé de mettre des produits plus adaptés à eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais en citer quelques-uns. Nous avons pris par exemple la décision d'ouverture de compte sans dépôt. On peut ouvrir un compte avec 0. Ensuite, nous avons indiqué que
il y aura ce qu'on peut au niveau des virements, ce que nous avons introduit, le virement instantané. J'y reviendrai à cause de la technologie. La directive générale, on a parlé, ça favorise précisément l'innovation. On a mis le virement instantané. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment qui a joué sur le coût du transfert. Et par conséquent, nous avons aussi introduit la gratuité d'un certain nombre d'opérations les plus usuelles au niveau de ces segments. Donc, nouveaux acteurs, nouveaux produits, et évidemment, sur quoi on s'est appuyé? On s'est appuyé sur la nouvelle technologie, elle a parlé du mobile banking, et ça a joué un rôle très important. En dialecte, c'est-à-dire pas en langage arabe ou en langage français, mais même en dialecte pour toucher ces segments-là les plus invraisemblables. Et c'est comme ça que la directive générale a bien voulu donner les pourcentages par lesquels nous sommes passés et qui donnent les premiers résultats. Most impressive sentence that I heard this year, and to follow up on Governor Jouahri, was actually when he said in an official meeting, which I think was not under Chatham House rules, so I can actually repeat it here. He said, for us, financial inclusion is important to maintain social peace. I found this a very powerful statement, and in fact, it is a very important one during this times of uncertainty and polycrisis that we have seen during the last year, financial inclusion and economic growth. And I think many of you have seen the numerous studies that are out there that support the notion that financial inclusion spurs inclusive economic growth. This is mainstream.